di meeting kali ini. We are trying to continue. Kita akan coba lanjutkan. That's about more detail in the passage. Kita akan membagikan kepada teman-teman semuanya tentang sesuatu yang lebih detail lagi. If the previously about the main ideas, hanya tentang ide-ide pokoknya saja di dalam sebuah bacaan, this evening we are trying to dig more on the contents of the passage. Jadi konten informasi yang terkandung di dalam sebuah bacaan. Jadi lebih spesifik daripada sebelumnya. Maka kita akan membaginya menjadi the first discussions that's about direct answer questions. Jadi pembahasan pertama kita akan mengenai pada directly answered questions. It means the questions about the detail of the information that you might find it directly on the passage. Jadi kita akan menjawab atau mencoba menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan jawabannya itu ada di dalam bacaan. Langsung bisa kita jawab dengan bacaan itu. Without any other thinkings like kesimpulannya apa ya and so on gitu. Enggak seperti itu. Kita langsung bisa jawabnya secara langsung. Cuman it's divided becomes two. Tapi itu dibagi itu skillnya menjadi dua. The first is about stated detail questions correctly. Kita akan menjawab tentang stated detail. Artinya, the information stated, informasi yang ditanyakan itu disampaikan dengan jelas di dalam sebuah bacaan. Let's say this is the questions. Nah, wait a moment. Ya, contohnya seandainya seperti ini. Oh, this one. You might look on this passage. Pertanyaannya adalah, this passage indicates that gemstone, passage ini mengindikasikan bahwa gemstone, nah karena ini adalah pertanyaan detail information, the way we read is about the scanning reading. Yang harus kita lakukan adalah scanning reading. Biasanya ditanyakan adalah seputar sesuatu yang spesifik menggunakan huruf besar. Biasanya ini ada gemstone, ada D-nya J besar. Cara menjawabnya seperti apa? You might scan on the passage where the first time you found that. Di mana pertama kali teman-teman menemukan kata gemstone. Gemstone di sini kita temukan pertama kali adalah di sini. Ya, di sini. Nah, maka you have to read from the first till this sentence. Nah, terus kemudian yang harus kita lakukan adalah membaca informasi itu paling tidak dari pertama kali itu ditemukan sampai pada kalimat awalnya ada di mana. Karena ini hanya satu paragraf, maka sampai awal paragrafnya. So we have to read from here. Informasi ini, Williamsburg is a historic city in Virginia that was settled by English colonists in 1633. 26 after the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. Nah, berarti gampang kan bahwa Jamestown ternyata adalah where the first permanent English colony in America was settled. So, ini jawabannya adalah C. Data simples, hanya menggunakan scanning. Ya. Itu caranya kita menjawab on scanning. Jadi tidak perlu dibaca semuanya, langsung dibaca di mana nanti keywordnya ada, dimulai dari situ cara bacanya. That's what I explain. Itu the first things yang bisa kita kerjakan. Jadi pada stated questions like this, teman-teman hanya perlu mencari keyword dalam pertanyaan itu, di-scan on the passage ada di bagian mana, terus dibaca. Dibaca di bagian terdekat dengan itu. Biasanya kalau dia ada di tengah paragraf, maka mulailah dari awal paragrafnya. Kalau dia ada di awal paragraf, maka mulailah paling tidak sampai selesai paragrafnya. That things ya tentang seperti itu. Selalu dicari adalah yang pertama kali dimunculkan ada di mana. That case muncul ada di situ. Nah, itu kalau stated. Nah, on this stated there are several questions. Biasanya kalau di stated ini ada beberapa pertanyaannya seperti according to the passage,
it is stated in the passage. This passage indicates that, like previously, which of the following is true. Itu cara pertanyaannya model kayak gitu. Nah, lawannya dari stated juga ada, that is unstated. Kalau tadi stated, itu kita mencari yang dinyatakan di dalam bacaan. Kalau unstated adalah yang tidak dinyatakan di dalam bacaan. Let's say, kayak gini. Which of the following is not true about the word gadget? Oke. Nah, mana yang tidak benar tentang gadget ini nih? That the things. Nah, terus kemudian pertanyaannya yang tidak benar mana? Maka yang akan ada di dalam bacaan ini adalah true. Yang ada di dalam bacaan adalah true. So you have to find which one is not stated. Mana yang tidak disebutkan di dalam bacaan tentang gadget itu. So you scan it. Nah, teman-teman scan dari sini. Oh, ada kata gadget itu di sini. Since it's in the middle, maka kita baca ke sini. Right? Dimulai dari sini. So let's take a look. In English, there are many different kinds of expressions that people use to give a name to anything whose name is unknown or momentarily forgotten. The word gadget, nah kata gadget ini kan belum sampai titik, maka sampaikan pada titik. Sampai di sini. The word gadget is one such word. Nah, untuk memutuskan apakah sampai titik sini saja atau lanjut, maka teman-teman tinggal lihat subjeknya itu selanjutnya di kalimat itu siapa. Kalau tidak ada hubungannya dengan gadget sama sekali, maka tidak perlu dibaca. And in this case, subjeknya adalah it. It yang di sini masih yang dimaksud adalah gadget. So you have to read this. Harus baca ini sampai titik lagi. Nah, terus kemudian kita lihat. It was first used by British sailors in the 1850th century and probably came from the French word gadget, which was small hook. Titik. Nah, lanjut ya. Kita lihat apakah the next nih masih relate atau tidak. Kita lihat in everyday use, the word has more. Nah, udah tentang nggak gadget lagi, maka tidak perlu kita baca. Ini udah bisa tidak kita baca. That's enough. Tidak perlu kita baca. Nah, sekarang kita tinggal cocokkan on the options. The first, it's used to name something when the name is not known. Benar ya, tadi ada not known atau unknown nih di sini nih. Ada pilihan unknown, maka ini benar. Bukan jawabannya berarti karena we are looking for yang incorrect. It was used at the beginning of 19th century. Nah, kita lihat di sini 1850. 1850 adalah pertengahan abad 19. So it's not the beginning. Bukan beginning, it's supposed to be in the middle of 19th century. Maka jawaban ini tidak benar. So kita harus jawab ini. That's the answer. Nah, kalau nggak yakin tinggal dilanjutin. Pilihan C, it most likely came from French language. Benar. It was first known used by British sailors. Juga benar. Maka semakin meyakinkan bahwa ini adalah salah dan karena kita mencari not true, maka ini menjadi pilihan jawabannya. That the case, ya, cara kita menjawabnya. Nah, on this directly questions ini ada satu lagi yang paling mudah untuk teman-teman kerjakan ya atau jawab. That is find pronoun reference atau menemukan pronoun atau kata ganti orang itu menuju pada siapa? Rujukannya kepada siapa? It's very simple. Contoh kayak gini. The pronoun they in line 5 refers to, ada kata they. Dia akan selalu ngasih tanda. Nah, di sini ada they refers pada siapa? They ini kan nggak muncul asal ya. Dia akan menggantikan seseorang atau sesuatu sebelumnya. Maka kita tinggal lihat di kalimat sebelumnya. Karena ini awalannya. Sorry, momen kita hapus biar kelihatan. Nah, ini adalah awal kalimat. Karena ini kan titik, berarti ini awal kalimat. Pasti ini ada sambungannya dengan sebelumnya.
Nah, kita tinggal baca kalimat sebelumnya. That is, sampai titik pertama sini. In order to survive. Ya, in order to survive. This plant have developed mechanism to trap insect within their foliage. Nah, berarti yang dimaksud dengan they di sini adalah this plant atau insect. Tapi ternyata kalau insect as a korban, kita di sini these plants have developed. Lanjutannya adalah they have this distilled fluid to obtain the necessary nitrogen from the insect. Oh, berarti yang menjebak insect tadi. So this is this plant. Jawabannya adalah the B1. That is simple. Very simple. Itu pada indirectly questions. We'll do practice before continuing to our next and indirect questions ya. Tadi kan kita direct. Nah, nanti ada juga yang bagian indirect akan seperti apa? Teman-teman nanti kita pelajari, tapi sebelum itu kita akan practice dulu to our reading sections. Please prepare yourself to make sure that you can practice. Seperti biasa, kita model tesnya akan seperti biasa ya. So make sure that you prepare yourself. Every questions later akan ada waktunya 1 menit. Tapi seperti biasa, it will first focus on the questions. Pertama, kita akan fokus pada questions. So what is this? Oh my goodness. Directly questions. Ada 8 pertanyaan. Nah, on these exercises, later both combined the first previously that yang kita udah jelasin tentang main ideas dan ada kemungkinan tentang itu, and of course there is majority that's about the directly questions ya. Silakan teman-teman baca pertanyaannya dulu. It's only the questions only ya. Baru pertanyaannya saja, jangan dibaca bacaannya. Only the questions. Take a look on the questions dulu. Biar tahu nanti harus dibaca bagian mana. Please take a look. This is the first questions. Now we go to the second question. Number 3. Only the questions. Number 4. Number 5. Number 6. Number 7. And number 8. Dan nomor 8. Let's take a look at the questions. Nah, ada kayak gitu ya, typical questions penyebarannya. Now, you might answer number 1. Teman-teman boleh jawab nomor 1, where you have to answer, di mana teman-teman harus menjawab. Take a look on this dulu. Best expresses the title of the passage. Berarti kita akan mulai dari awal kalimat di setiap paragrafnya, right? So you might take a look to read the first sentence each paragraph. Silakan baca kalimat pertama dalam setiap paragrafnya.
Paragraf 1 dan 2 dulu. Yeah, that's the last paragraph. Now, please answer number 1 in a minute. 1 menit untuk menyimpulkan jawaban nomor 1. Silahkan. Taruh di sini ya. Nah, ini nih. Save it first ya. Silahkan disimpan dulu nanti. Jangan langsung dijawab. Nanti dikumpulkan sampai 8. Five, 4, 3, 2, 1. Let's answer. Now we go to number 2. You might answer this here. Nah, tidak perlu scroll down. Teman-teman bisa menjawab pilihan jawaban dengan teks bacaan ini saja. Please answer. I will take my mineral water ya. So sorry. Five, 4, 3, 2, 1. We go to number 3. Still on the same passage, you might answer number 3 less than a minute. Kalau bisa kurang dari 1 menit ya. Tak kasih waktu maybe 40 second. 40 detik ya coba. Five, 4, 3, 2, 1. That's enough. We go to number
4. Also on this passage, masih di bagian ini, teman-teman bisa menjawab nomor 4. I will give you the same times 40 second. 40 detik. Five, 4, 3, 2, 1. We go to number 5. Also, we are not going anywhere. Kita tidak perlu scroll dulu. Masih bisa menjawab nomor 5. Please write your answers. I'm not so right, but find your answer in 30 seconds. 30 detik sekarang. Boleh teman-teman, silahkan dalam 30 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Nice. We go to number 6. It's also on the same things already bold here on it. In maybe only 15 seconds is enough ya ini. 15 detik cukup lah teman-teman. Okay, time is up. We go to number 7. Wait a moment, let me read. These things. My answer on this part ya. In 30 seconds. 30 detik. Five, 4, 3, 2, 1. We go to number 8. The last one. Here you may answer it. After you're done, please send your answer number 1 till number 8. Then after that we'll go to corrections. Silakan ketika sudah teman-teman boleh mengirimkan jawaban nomor 1 sampai nomor 8 di chat seperti biasa. Setelah itu nanti kita akan lanjutkan dengan sesi koreksi ya. Untuk melihat berapa persen dari jawaban teman-teman yang benar.
If you're done, teman-teman ayo silahkan. Waktunya habis ya. Kirimkan jawaban 1 sampai 8. What will be your answer? And let's discuss. Kalau bisa 8 semuanya dijawab benar baru keren. Let's go. Waiting. Ya, jangan malu-malu. Still waiting nih. Masih kita tunggu nih. Yuk, 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 yuk. Ini udah masuk nih. Mulai masuk nih. Miss Faradina yang pertama. Oke. Good. Miss Faradina, why did you answer number 1A? Kenapa dijawab A, nomor 1 ini? Because he wants to make something different in Coca-Cola. He created by himself to create collaborations named Doc Brothers. Okay, let's take a look. Is that A? Hampir semuanya ini menjawab A ya. Semuanya beneran jawab A. Nggak ada perbedaan. Now, take a look. Mantap, bener ya. Ini semua kenapa? Karena all of the first sentence in each paragraph talking about Dr. Bradham Cola Creations. Dari awal ngomongin tentang siapa itu Pak Bradham, kemudian kedua dia mau bikin cola, ketiga terus kemudian inventions in creating colanya. Nice. Now we go to number 2 with Mas Rifki. Sorry. Mas Rifki, number 2, your answer is C. Why? Sorry, sir. Actually, I was come late. I was coming late, so I little bit up with my answer. Okay. But from the step, Doc Bradham had water fountain in his pharmacy. I think that's the answer. Okay. Then it's also supported by different Lina Andine. Marlina Andine. Your answer is D. Why? Yes, my answer is D because of on the last sentence, first paragraph, he took great pleasure in creating new and unusual mixture of drink for customer at the fountain. I think that's mean a Caleb Bradham is enjoying making up new drink combination. Ini banyak yang jawab D, tapi ada yang jawab C juga ya. Kita lihat apakah C atau D. Kita lihat C-nya. Take a look. 1, 2. Salah. Kenapa kok salah? Ya. Kenapa kok salah? Di sini disebutin bahwa in his pharmacy, di dalam wait a moment, oh my goodness. Di dalam teks bacaan ini, kita lihat dari sini ya. Caleb Bradham, called Doc Bradham by friends and acquaintances, was the owner of pharmacy. Nah, berarti ownernya dia tuh nggak sendiri. Ya, was the owner of pharmacy. At the end, dengan siapa? Dengan friends and acquaintances. At the end of 19th century. In his pharmacy, berarti farmasinya mereka ini tadi. Doc Bradham's had a sound dependence as was customary in pharmacies of the time. So, it doesn't mean had a water fountain in his pharmacy. Nah, terus kemudian, jangan berhenti sampai situ saja. Ada kata he di sini. He adalah Doc Bradham, no other person here. Nggak ada orang lain.
Maka kita harus melanjutkan. He took great pleasures in creating new and unusual mixtures. Berarti dia enjoyed making up new drink combinations. Great pleasures in creating new and unusual mixtures. Itu berarti kan making up, ya, merekayasa atau membuat-buat minuman baru gitu, kombinasi minuman baru. That's the answer. Supposed to be D is correct. That's the answer. After number 2, ini banyak yang benar juga. Teman bagi menjadi 2. Miss Martina benar. Miss Bella, you're on number 3. Di nomor 3, Miss Bella, please, why did you answer it B? Kenapa kok dijawab B? Halo, Miss. Yes, good. Iya, Sir. Karena di situ sepertinya kayak penjelasan terkait pengembangan produk dari cola yang dibuat sama si Doc Bread Hop. Ya. Like many others entrepreneurs of the era, Doc Brandams wanted to create a cola drink to rival Coca-Cola. Ini diartikan sebagai Doc Brandams' effort to develop a product. Ini menurut Miss Nabila, tapi apakah ada yang lain? Semuanya B. Ada yang beda ya? Nomor 3. Oh, semuanya sama. Is that correct? Let's take a look. Nah, mantap ya. That's the correct one too. Ini benar. Jawabannya kayak gitu. Now, after Miss Bella, we go to Miss Fiona for number 4. Miss Fiona, please. Why your answer 4 is B? Kenapa kok jawabannya B? I answer B because by 1895, Coca-Cola was a commercial success throughout the United States. There is in the second paragraph, the second sentence of the paragraph. Okay, so years, yeah, by 1895. Nih sampai sini nih ya kayaknya nih. And so on and so on. By 1895, Coca-Cola was a commercial success throughout the United States. Does it mean it was created in 1895? We're looking for other comparisons. Kita cari comparisonsnya. Miss Patricia, you're choosing the different answer than because you put your answer on C. Why? Kenapa kok jawabannya C? Okay, it because by that year, Coca-Cola was commercial successful, not created in that year, but it's already been created before that year. So the possible answer is C. Okay. There are 2 options. The first, by stating 1895, Coca-Cola was a commercial success, and it means it was created in 1895, or it had become a successful product by the end of 19th century, which means also 1895. Kita coba ya, apakah B benar? Kita coba lihat. No, I'm so sorry, Miss Bella. Why it's mistaken? Because it's only mentioning Coca-Cola was commercially success by 1895. But it doesn't mean it was created on that year. Bisa saja suksesnya itu karena sudah dikembangkan di tahun-tahun sebelumnya. Kayak gitu ya. Maka jawaban yang tidak menambahkan makna yang sama adalah the C1. It had become successful product. Kayak gitu. So, you have to eliminate assumptions. Harus mengeliminasi asumsi. Ya. Kayak ketika dia sebut sukses di tahun 1895, belum tentu dia diciptakan di tahun 1895. Thank you both Miss Patricia and also Miss Bella. We continue to Miss Leah on number 5.
Please, Miss Leah, number 5. Number 5, I chose C because the drink in that text we can see that drink he created was made by with a syrup consisting of sugar, that means a sweetener, and then essence vanilla extract, cola nuts, and bicarbonate soda. The syrup was mixed at the soda fountain with carbonate, so I chose the C because there is no specific type of nut. Cola nut? What about cola nuts? Cola nut, actually cola nuts maybe seharusnya dia sebutin di sini aja cola nut, bukan specific nuts seperti itu. Mungkin seperti itu. Let's check ya. OMG, nut. A specific type of nut itu artinya kacang khusus. Nah, kacang khusus yang di sini adalah kacang cola nuts ya. Jadi kacang-kacangan atau how we call it ya, nuts itu kacang lah ya, biji-bijian atau kacang, we call it kacang usually normally in Indonesians. Nah, jadi specific type of nut dia itu adalah spesifik namanya adalah cola nuts. That's only ini. Nah, yang nggak ada itu malah justru harusnya bicarbonate of soda. Kenapa? Oh iya. Nah, sirupnya itu terdiri dari sugar, essence of vanilla, cola nuts, and other flowings. Nah, sementara ketika sudah jadi sirup baru di-mix with carbonated water. Jadi carbonated waters and bicarbonate of soda itu tadi nggak masuk dalam kategori sirup karena itu dicampurkan sama sirupnya. So the syrup there is no bicarbonate soda. Like that, Miss Leah, ya. Oke, sir. Okay, great. We back to the first again, Miss Faradina for number 6. Please prepare yourself, your answers, number 6. Miss Faradina. Yeah. C. C? Yeah. Why? The drink he created was made with syrup consisting of sugar. I think the answer is yeah, C. Sorry. Soda fountain. It's soda fountain. Yeah, I don't know for sure. Okay. Sorry, yeah. Your answer is C, but Yeah, you yeah. scored. Now we try to combine with Mas Rifki. Your answer number 6 is B. Why? Kenapa? My answer is B because in the first word of the sentence mention the syrup was mixed, and then the last sentence is it was served, so it refers to the syrup. Okay. Let's check. Is that C or B? Ya? Kita say. Oh my goodness, it's not. Kenapa? Like what Mas Rifki stated, it's supposed to be the syrup. Kenapa? Karena it ini muncul di akhir klausa atau akhir kalimat. It ada di sini. Maka untuk mencari dia tuh reverse-nya dari mana? Paling tidak kita baca full sentence-nya. Full sentence-nya started from here. The syrup was mixed at soda fountains with carbonate waters before it was served. Sirupnya dicampur dengan soda, mix di soda fountains dengan carbonate waters sebelum disajikan. Berarti yang dimaksud yang disajikan tadi adalah ya subjeknya tadi si the syrup. So that's the answer. Thank you Miss Faradina and also Mas Rifki. We go to Mas Baihaki for number 7. Your answer is B. Why? Kenapa?
What did people who tried to prepare thing? My answer is B, but I'm not sure about this answer. It is stated on the last paragraph. Those who tasted the drink claim not only that it's a refreshing and illuminating the quality, but also that it had medical value by providing relief from dyspepsia. Okay. So I took that answer because it is Dyspepsia. yeah. Providing relief from dyspepsia itu akhirnya artinya menyembuhkan atau mengurangi dari dyspepsia. It's of course different by it cause dyspepsia. Ya karena kan relief itu kan melegakan, kurang lebihnya gitu. Melegakan dari dyspepsia atau menyembuhkan dari dyspepsia. So this is not the answer supposed to be, harusnya malah tidak the answers. But Marlina Andini, your answer is D. Why? D, kenapa? My answer is D because of there is word of by providing relief from dyspepsia or upset stomach. I think it causes upset stomach. The answer is that. Stomach, ya, stomach. Yes. Stomach di sini dia juga relief kan? Dia sebutin bahwa those who tasted the drink claimed not only that it had refreshing and invigorating quality, but also had medical value. Artinya, ini memiliki nilai kesehatan. Dengan apa? By providing relief from dyspepsia, ya, melegakan dari dyspepsia, or upset stomach, atau sakit perut. Maka, berarti bukan berarti it's cause upset stomach or dyspepsia, tapi sebaliknya malah menghilangkan. So the answer D is also mistaken. Karena bertentangan sejujurnya sama bacaannya. Padahal itu ada dijelas bahwa claim not only it had refreshing, bukan hanya refreshing, bukan hanya menyegarkan. Berarti the only one yang correct adalah stimulating effect. Kenapa stimulating effect? Karena dia refreshing and invigorating. Karena kalau it was not very fresh, of course it's not refreshing. Ya, makanya the answer supposed to be A. Nah, tak cari dulu nih yang benar ini di bagian 8. Di bagian 7, oh ada ternyata Fiona. Patricia juga benar. Wih, Miss Lia juga benar. Great, banyak ternyata yang benar. I thought that. Nah, ya. Kita after Mas Baihaki and Miss Marlina, we go to Miss Nabela for number 8, Miss Bella. Halo Miss Bella. I think the answer is B. Karena yang not true loh. That's not true, yang tidak benar loh. Masa B? Oh, saya nggak teliti baca selalu. Oke, kita coba lihat di sini ya. Where did you find Pepsi Cola? Di mana Miss Bella menemukan kata Pepsi Cola pertama kali? Sorry? Pepsi Cola pertama kali ditemukan di sini nih. Ya kan? Nah, berarti karena ini masih di tengah, kita harus membaca dari awalnya. Paling tidak dari sini. From this reputed ability to relieve dyspepsia, Doc Bradham created the name of Pepsi Cola for his drink. Nah, berarti kata Pepsi ini berawal dari kata dyspepsia.
Lanjut. Ya, karena masih ada Pepsi Cola di bawahnya. Doc Bradam eventually made the decisions to mass market his product. Nah, dia mass marketin this product nih. Berarti ini juga benar harusnya mass market the product, kan? Benar. Karena memang tujuannya juga untuk itu. Like that. Now, how about Miss Fiona? Your answers for number 8 itu also B. Waduh, salah juga. No ding, Miss Fiona 8 nggak jawab. Miss Patricia, your answer 8 is C. Why? Because from the first sentence where Pepsi Cola is found, itu Doc Bradham created the name, so he's not purchase it. Jadi the answer is C. He found it, ya, dia menemukannya, dia membangunnya, bukan membelinya. That's yang salah adalah kalau dia membelinya. Name-nya by Doc Bradham benar. It was established in early 20th century. Ya benar. Tadi yang salah adalah Doc Bradham's purchase it. Itu bagian yang salahnya. Kayak gitu. So from 8 numbers, how many correct numbers did you get? Teman-teman dapat benar berapa nih dari 8 soal? I want to know. Dari 8 benar berapa? No, at the moment. Wah, ada yang 5. Wih, Miss Patricia bagus nih deh. Miss Faradina 5, 5, 5, 7, 6, 8. Wah, udah bagus. Yang 8, 8, 6. Bagus. 7, 6, 8. It's good. Udah lumayan. 7, 6, 8. Berarti yang masih di bawah itu needs to practice more ya. Nah, teman-teman itu tadi yang bagian namanya direct questions ya, pertanyaan langsung, sehingga kita bisa menemukan jawabannya secara langsung di dalam bacaan. Nah, we will continue, kita akan lanjutin dulu pada the next sections-nya, karena kita pastikan reading ini harus selesai semuanya, because of this is your time to get your perfect score on reading. Ini adalah waktu untuk meningkatkan skor TOEFL sebaik mungkin gitu di bagian reading ini, karena both the times and also the exercises you manage it. Reading ini waktu untuk meningkatkan skor, karena baik soal ada di tangan kita sendiri dan juga waktu kita bisa kontrol. Soalnya mau kita bolak-balik sampai ini terserah kita. Tapi kalau listening kan harus mengikuti audio yang di play kan gitu. Jadi usahakan skor reading bagus ya teman-teman biar nilainya tercounter. Oke, well kita lanjut ke versusnya dari yang tadi direct questions adalah indirect answer questions. Indirect answer questions is actually very simple. The first is implied detail questions. Menemukan implifikasi dari sebuah maksud dalam sebuah bacaan. Let's say, ini di tipikal inilah baru kalau vocabnya susah teman-teman udah kelabakan ini di tipikal ini. Tapi in TOEFL will be not like that ya. Di TOEFL nggak akan seperti kemarin yang viral di internet. Take a look. Contoh ada di sini. Which of the following probably not Hawaiian word? Yang tidak merupakan Hawaiian word. Nah, kita tidak bisa langsung mencari mana kosakata yang bukan gitu, tapi kita harus menggunakan implifikasi dari sebuah penjelasan yang ada di sini. Kita lihat dulu Hawaiian word di sini. The Hawaiian language is melodious language in which all words are derived from an alphabet of only 12 letters. The 5 vowels A, E, I, O, U, and the 7 consonant H, K, L, M, N, P, W. Its syllables of the language ends in vowels and 2 consonants never appear together. Oke,
Berarti Hawaiian language ini hanya sedikit sekali vocabulary-nya. Kenapa? Karena hanya tersusun dari 12 huruf. Huruf hidupnya adalah A, E, I, O, U. Huruf matinya adalah H, K, L, M, N, P, W. Dan semuanya berakhiran dengan vowel. Dan yang paling penting, two consonant never appear together. Nggak ada dua huruf mati bertemu. Kita cocokkan sekarang. Mahalo. Akhirannya O, semua huruf konsonannya tidak langsung bertemu. Berarti ini benar. Mahi-mahi, also the same, akhirannya konsonan. Mahi, mahi. So it's benar. Nah, sekarang yang terakhir, yang C salah. Kenapa? Ada maklea. That is K, huruf hidup bertemu L. Langsung, berarti salah. Ini bisa benar kalau menjadi seandainya apa? Mekalea. Seandainya kayak gini. Ini baru betul. Karena dia tidak langsung bertemu. That things yang disebut dengan amplification. Amplifikasi ini, we have to observe the theory or the descriptions, terus kemudian kita terapkan di dalam bacaannya. Kayak gitu. Jadi ada sebuah teori, ada penjelasan dalam sebuah bacaan, kita taruh di dalam kosakata, di dalam rumusan yang diminta. Like that. As simple ya. Jadi kalau di bagian ini, kita harus pahami questions-nya. It's implied, it can be inferred, it most likely, what probably happened. Kuncinya apa? Ya kuncinya diperhatikan dengan baik bagian tentang penjelasannya. And you might underline the most important. Biasanya ada satu yang menjadi kuncinya. Data things. Terus kemudian ini. Answer transition questions correctly. Nah, transition questions itu artinya you have to guess. It can be preceding, it can be upcoming. Jadi ini lucu karena yang ditanya adalah yang nggak ada di dalam bacaannya. Contoh, the paragraph preceding this passage most probably discuss. Paragraf sebelum ini apa ya? Gitu, lebihnya kayak gitu. Yang mana aku tahu. Kalau gampangnya, belum ada, masa kita suruh nebak gitu. Tapi gampang sebenarnya. Gampangnya kita tinggal kalau ditanya what's coming in front, you have to read the bridging. But if you're asked what's going to be, you read the end. Kalau teman-teman ditanya paragraf selanjutnya tentang apa ya, maka dia akan berhubungan dengan kalimat terakhir dalam paragraf terakhirnya. Tapi kalau ditanya paragraf sebelumnya apa, maka dia akan berhubungan dengan kalimat pertama di dalam paragrafnya. Nah, contoh di sini ditanya adalah preceding, kalimat sebelumnya apa. Maka paragraf sebelumnya kemungkinan akan ngomongin ini. Another myth of the oceans. Dia tiba-tiba ngomongin mitos yang lain tentang lautan. Berarti sebelumnya juga udah ngomongin mitos of the oceans. Maka the answer is a different traditional story from the sea. Because myth is traditional story. Ocean is the sea. Kayak gitu. Nah, terus jangan dijawab tiba-tiba karena ini ada Davy Jones. So you will answer it Davy Jones, the youth of Davy Jones. Gitu. Bukan kayak gitu. Tapi fokus pada keywordnya. Like that. Kalau ditanya preceding, fokusnya pada depan. Kalau ditanya tentang upcoming atau the next paragraph, itu tentang di akhir kalimatnya seperti apa. Contoh, kita taruh ya. Nih, the paragraph following this passage most likely contains information on what? Ini ngomongin tentang following this passage. Ya, berarti kita tinggal baca akhirnya. Nih, akhirnya. The principal writer and narrator of the program was Carl Sagan, a noted astronomer and Pulitzer Prize-winning author. Ya, berarti the next ya udah ngomongin tentang Carl Sagan. That's simple karena dia menyebutkannya tentang Carl Sagan. That a thing. Ya, jadi segampang itu. Kalau di depan kita ditanya
Nih, saat ini ditanya. Another program instrumental. Kalimat sebelumnya tentang apa? Ya, jelas lah. Ngomongin tentang another program aja. Program yang lain. Tinggal dicari yang mana. Kayak gitu yang cocok. Ini another program instrumental in the popularizations of science was Cosmos. Ya, berarti a different scientific television series atau television program. Begitu. Ya, it's simple. Selain itu, kita di indirect itu hanya dibagi itu. Jadi kalau di dalam soal nanti aplikasinya seperti apa? Let's take a look ya. Ya, teman-teman tidak wait a minute. Nanti kan berbagi dulu. Good. Soal nih. Let's say indirect questions, number 1. Yo, please try to answer number 1 as soon as possible. Secepat mungkin. Number 1. Yo. Langsung jawab. If you can answer it, number 1. Direct the answer. Number 1. Target preceding. Let's go. You can answer now. Wah, Mas Rifki. Your answer is C. Why, Mas Rifki? Because in the first sentence mentioned that the next animal is, so maybe there are other animal. Oke. Apakah semudah itu kira-kira? Ya, memang semudah itu. Ya, so it's not complicated. Ya, that's easy. Betul, Mas Mas Rifki ya. Now we go to the second. The second, please answer karena ini kebetulan teks bacaannya cuma segini. What will be the second? Yo, cepat-cepatan yuk. Wih. Miss Marlina, D. Why? Kenapa? Cepat juga nih Miss Marlina. Yes. The answer is D. Wait a second. Because in first paragraph there is contained the next animal is the hippopotamus, which is the third largest land animal and is smaller than only the elephant and the rhinoceros. I think the rhinoceros and the elephant is on first and the second largest type of land animals. Okay, so either the elephants or the rhino is the biggest and then the second, yeah. So the rhino is one of the 2 largest types of land animals. Let's check. Okay, correct. Nah, ini kalau ada yang jawab B salah ya, Kak. Equal size to elephants, of course not. Mereka ada di peringkat 2 dan 3, 1 dan 2 secara berturut-turut, bukan saling menempati tempat yang sama ya. Correct. Banyak yang benar, 3D, Mas Rifki benar. Okay. Now, I will try to point out. Aku mau nyoba ke try to test yang tadi benar 8 nih. Miss Patricia, number 3. Silakan Miss Patricia, number 3. Halo Miss Patricia. Hello, sir. I'm still reading. Wait, sir. Okay, I'll give you time.
Please. Okay. Hello, Mr. Lang. Yes. I think it's A, Why? maybe, Kenapa? because at the first paragraph, at the last sentence, the long name of this animal is often shortened to the easier to handle term hippo. So maybe. Simpler to pronounce. Let's recheck. Yeah. Correct. Betul. Nah. Jadi kalau mengerjakan typical word or exercise like this, langsung scanning modelnya ya. Jadi cari, oh ini keywordnya adalah hippo. You have to find where is hippo at the first time. Hippo itu pertama kali muncul di mana? Dari atas di scan, oh ternyata di akhir kalimat, tinggal baca mundur satu kalimat paling tidak, the long name of this animal kayak gitu. Thank you, Miss Patricia. You got it correct. Perwakilan mahasiswa sudah, sekarang perwakilan Bu dosen. So the next is Miss dosen, our dosen, Miss Faradina, number 4. Miss Faradina. Just a moment. Oke, I'll give you time. Tak tungguin ya. Okay. What is your answer, Miss Faradina? Oh, Okay. what about B? Because I read to stay under for up to half an hour. Berarti kayak oh bukan. Oh ya, kayaknya B deh. B. Ya, Let's setengah jam. take a look. Wah, correct nih ya. Ya. Dia hanya bisa has been known to stay under for up to half an hour before coming up to air. Jadi maksimal aja setengah jam dia tuh udah ini ya, udah ngos-ngosan gitu kan. Jadi stay under the water for an hour dia nggak bisa kan, only a half. Thank you, Miss Paratina, you got it correct. And then the last perwakilan dari mahasiswa sudah, dosen sudah, pencari kerja nih, Mas Baihaki, number 5. Mas Baihaki, are you there? Yeah,
Okay, time is yours. I'll be waiting, don't worry. Tak tungguin. Okay. So Will will feel this like me too. The answer is C. Through here for protection. Why? It's because it is mentioned that in addition, the hippo resemble the whale in that they both have thick layers of fur protection and they are almost completely hairless. So that the hippo and also the whale is not dia nggak punya rambut karena hairless. Oke, let's check. Wih, mantap nih. Great, mantap nih. Nah, now the last kita waktu yang 10 menit sisanya. I'll give you 5 minutes, teman-teman. Tak kasih 5 menit untuk mengerjakan 5 soal. So every exercise I'll give you a minute. Ya, setiap exercise akan ada waktunya 1 menit. So please prepare yourself. Wait a moment. Stopwatch. Timer. 1 minute only. 1 minute. 1 minute. Oh, 1 minute. Oke. Sudah ya, siap-siap. Setiap soal itu 1 menit. Unfortunately, ini harus scrolling. Nah, nanti akan setiap soal akan tak paskan di bagian mana teman-teman bisa menjawab itu. Start, 1, 2, 3, go. Number 1. In a minute. Ten, 9, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Finish number 2. Nomor 2. Five, 4, 3, 2, 1. Time is up. We go to number 3. Still on this part can answer it ya. Masih di bagian ini bisa menjawab. Jadi jangan ragu. Kok belum di scroll down nih. Kayak gitu.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. We go to number 4. Start it by now. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Time is up. The last number in 1 minute. Teman-teman, sekali down. If you're done, you're sending your result or your exercises 1 till 5 to our chat room. Yuk, yang sudah nanti bisa langsung segera dikirimkan jawabannya 1 sampai 5. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. Langsung teman-teman boleh dikirimkan atau langsung dikoreksi ya. Nomor 1, apakah jawabannya? Nah, mungkin teman-teman Patricia, what is your answer? My answer is B. B. Yeah, I'm confused. Oh, okay. It's confused with multiple personality disorder. So it will be multiple personality disorder. The second, Miss Leah, what is your answer? My answer is D, a mental disease. Mental disease. I'm so sorry. It's mistaken. Here, schizophrenia is composed of fruit, which means a splitting of the mind. So, will it be A, divisions into parts? Splitting is divide. The next, it can be inferred from the passage. That Fiona, what is your answer? My answer is C. Meet with famous people. Correct, ya. That's possible adalah dia hanya mendengar suara orang terkenal, not meet. So least likely-nya ketemu dengan orang terkenal. Number 4, Nabela, what is your answer? My answer is 20, antara A atau C. Antara A atau C, kita kasih A. Salah, kita kasih C. Salah. Why? It is common for symptom of schizophrenia to develop during the late teen years, akhir belasan, and early 20s. Ya, berarti yang nggak mungkin kapan? 30. Ya, that things. Nomor 5. The paragraph following the passage most likely discussed. Mas Jody, what is your answer? I just know that you're coming. Mas Jody, are you there? Oh, still at work. Okay. Dan kita ganti ke Miss Faradina. What is your answer? Nomor 5.
confused between A or B. Between A or Yeah. B. Kita kasih A, salah. Kita kasih B, salah. Years, fokusnya di sini nih. Berarti kan? Yeah. Wait a moment. In addition, abnormal brain chemistry also seem to have a role. Certain brain chemical called neurotransmitter have been found to be at abnormal levels in some schizophrenic. Unusual, the same as abnormal. So the answer is supposed to be D. Yeah, that the things yang bahasanya diganti dong. From 5, how many numbers did you guys get correct? Dari 5 teman-teman benar berapa? 3 ke 5. 3 ke 5. 3 per 5. 3 per 5. Oke. Berarti kalau time masih kurang ya. Berarti masih 60% nih. Yona 60%. Alina 60%. 60%. 3 rata-rata 3 ya. So still you're not ready yet to do the test. Belum ready tes terutama di speednya. So practice more. Nanti tenang di bagian akhir akan tak bagikan these applications to be your learning help ya buat teman-teman yang ini soal reading, searchers dan juga listening. Thank you anyway for joining my class. I am so sorry if it's supposed to be late a minute to finish the class. Nah, nanti teman-teman kalau ada kendala anything related to the class or related to your things, listen from me. And I'm so sorry I am a bit late to upload the class because of the connections. I don't know lately bad in the afternoon. I will try to upload it tomorrow or this weekend. I will try to upload and I will send you. But if you want, I can also share you the previous class record, all of the explanations of the class. Just inform me if you need it, so later I can share it, all of the playlists for the previous class. Thank you so much for having me this meeting. Hope that you're having really great days tomorrow. See you on the next meeting tomorrow on reading the last sections. See you. Have a good rest, everyone. The class dismissed because time is up. Yeah. Thank you, Mr. Lang. Thank you, Mr. Lang. Have a good rest. See you tomorrow.